Kali ini kita akan belajar mengenai diagram tegangan regangan pada baja dan beton. Kurva tegangan-regangan baja. Kurva tegangan-regangan baja menggambarkan perilaku atau karakteristik dari material saat menerima gaya. Kurva tegangan-regangan baja ini didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tarik yang terus meningkat secara konstan. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada saat baja diberikan gaya tarik, maka baja tersebut akan mengalami tegangan dan regangan atau pertambahan panjang. Pada saat yang bersamaan, mekanisme terbentuknya kurva adalah sebagai berikut. Pada daerah A, tren garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi elastis. Artinya, ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan regangan kembali ke titik nol atau ke bentuk semula, atau disebut sebagai deformasi elastis. Pada kondisi ini, deformasi yang sering terjadi sulit dilihat secara langsung karena nilainya yang sangat kecil. Pada daerah B, ketika gaya ditambahkan secara terus-menerus hingga terbentuk garis lengkung pertama kalinya, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau disebut dengan deformasi plastis. Titik FY atau tegangan leleh merupakan batas deformasi elastis pada baja. Setelah melewati titik FY, regangan terus meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Selain itu, deformasi yang sering terjadi juga masih sulit dilihat secara langsung. Pada daerah B, jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Kondisi ini disebut strain hardening atau pengerasan regangan. Peningkatan tegangan terjadi hingga batas maksimum terletak pada titik FU, tegangan ultimate atau tegangan putus. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi dapat dilihat dengan jelas, yaitu bertambahnya panjang baja namun terjadi pengurangan luas penampang di tengah batang atau disebut sebagai neck atau leher. Pada daerah D, ketika gaya terus ditambahkan, maka pada suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan regangan hingga akhirnya putus. The tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 mm. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon,
the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the YUDHIS effect. After a certain strain, known as the YUDHIS strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. Pada pengujian sampel pertama, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan regangan baja yang tergambar di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, terjadi deformasi yang dapat terlihat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan sampel kedua memiliki karakteristik liat, sama dengan baja struktural. Karakteristik seperti ini disebut dengan daktil. Sedangkan pada pengujian sampel kedua, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan regangan beton yang ada di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, sampel tersebut mengalami deformasi yang terlihat. Hal ini disebabkan sampel pertama memiliki karakteristik yang sangat kaku, seperti pada beton. Karakteristik ini disebut juga dengan getas. Terima kasih.